2009 பெங்களூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய கட்டிடத்தை கட்டி ஜம்ஷெட்ஜி டாடா இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நன்கொடையா தராரு. எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டிடத்தை கட்டி அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு இலவசமா கொடுக்கறீங்களேன்னு கேட்டப்போ அதுக்கு அந்த ஜம்ஷெட்ஜி டாடா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஒரு முறை ஜப்பான்ல அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது. அங்க இந்தியால கூட இல்லாத மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வருவாங்க. அதை பார்க்கத்தான் நான் போறேன்னு சொன்னப்போ இது கேட்ட என் கூட வந்த விவேகானந்தர், இந்தியாலயும் ஒரு அறிவியல் கலைக்கூடத்தை உருவாக்கலாமே, நம்ம நாட்டிலே சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் உருவாக்குவாங்களே அப்படின்னு சொல்லவும் இதை கேட்ட உடனே நாங்க போன கப்பல்ல பக்கத்துல இருந்த ஜப்பானியர்கள் எல்லாம் நக்கல் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உடனே கோபமானனா இதனால தான் இந்தியாவுக்கு வந்த கையோட ஒரு அறிவியல் கலைக்கூடத்தை உருவாக்குனேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஜம்ஷெட்ஜி டாடா. காலப்போக்கத்துல இந்த அறிவியல் கலைக்கூடத்துல தான் பல விஞ்ஞானிகள் வளர்ந்து ஜப்பான்ல கூட இல்லாத பல சேட்டலைட்டை தயாரிச்சு பல சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட்டுகளை அனுப்புன இஸ்ரோங்க அது. In this episode of Science for a Self-Reliant India, we take an in-depth look at India's space program and the achievements of its space agency, Indian Space Research Organisation or ISRO. In less than 60 years, India has become a world leader in space technology and exploration. The program began in 1962 under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai. It was then a part of the Department of Atomic Energy. He thought that here is a very unique technology, a technology that needs high levels of development in terms of capability. It also brings the teamwork culture among the people, and we need to create new institutional mechanisms by which this can be progressed, which are all new to India but very essential for India to take the next step, what you may call as a leapfrogging from the state of lack of development to development. So that is the reason why Sarabhai thought we should have a space program which is more tuned to the needs of India than the Western world, which is already developed. India's vision in establishing the space program is to harness space technology for national development while pursuing space science research and planetary exploration. The track record of India's space agency speaks for itself. Engineers and scientists of ISRO have designed and developed a range of launch vehicles for putting into space indigenous satellites and related technologies for Earth observation, communication, navigation, meteorology and space science. Important initiatives of ISRO have included development and launch of the Indian National Satellite System or INSAT for communication, broadcasting and meteorology. The IRS or the Indian Remote Sensing Satellite System series to support the national economy in areas of agriculture, water resources, forestry. And importantly, the development and operationalization of the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV for launching not only Indian but international satellites into space. Effectively, because the purpose was to see that yes, we can put a satellite in space and control it. That was the purpose. Then we came to applications. Next step was to use it for meteorological applications. So we launched a satellite called Bhaskara 1, Bhaskara 2, mostly for meteorological oceanographic applications. That was the basic starting point of satellite technology for applications. Then we had other applications, IRS, Indian Resources Satellites, then we have INSAT satellites, all those things followed. But these are the very significant satellites that were launched. India has also achieved success in important space exploration initiatives like Chandrayaan, Mars Orbiter Mission, also known as Mangalyaan, and the launch of AstroSat. But the next few years are going to be even more eventful and path-breaking for ISRO and indeed our country. Preparations are underway for launching a 3-member Indian crew to space for a period of 5 to 7 days and safely return them to Earth.